Imagina que eres un granjero en las tierras de Moldavia. Es el año 1361. Y la primavera ha sido buena. La tierra ha dado su fruto. Y hay esperanza en el aire. Pero esa esperanza tiene un límite, el horizonte oriental. Porque más allá de las llanuras y los ríos, más allá de donde terminan los caminos conocidos, vive un rumor. Un rumor que es que los hombres bajan la voz al anochecer, y que las madres abrazan más fuerte a sus hijos. El rumor tiene un nombre, los Mongoles. No son un simple ejército. Son una leyenda de terror que ha viajado durante más de 100 años. Son los herederos de Genghis Khan, el conquistador que hizo temblar el mundo. Sus historias llegan en fragmentos, contadas por mercaderes pálidos o por refugiados que han pedido todo menos el miedo en los ojos. Hablan de un ejército que se mueve como una tormenta de polvo imparable. Hablan de ciudades enteras que desaparecen del mapa, convertidas en cenizas y silencio. Hablan de una táctica de guerra tan brutal y efectiva que ningún ejército europeo ha podido resistirlos frontalmente. Este miedo no es abstracto. Para la gente de Moldavia, es una sombra constante. Su tierra, un principado joven, está justo en el camino. Es la puerta de entrada a Europa de las vastas estepas. Ellos son, lo saben, el estado tapón. La primera línea que cualquier invasor del este debe cruzar. Y en este momento de tensión tranquila, llegan noticias concretas. Los exploradores y los espías traen palabras que solidifican el rumor en una amenaza real. Bajo el mando de un comandante llamado Ordomelech, un poderoso ejército de la Horde Dorada se está reuniendo. Su estandarte, las 9 bandas blancas, ondea con una promesa siniestra. No es una incursión pequeña para robar ganado. Es una fuerza de invasión masiva. Su objetivo es claro. Expandir el dominio mongol hacia el oeste, aplastarlo que encuentre su paso, y someter a Moldavia. Es una máquina de guerra que viene por todo. Las noticias llegan a la corte del hombre que tiene el peso de esta amenaza sobre sus hombros. Petru I, también conocido como Petru Mucat, es un voivoda, un príncipe, joven pero no inexperto. Gobernar un territorio fronterizo como Moldavia requiere astucia, fuerza y una dosis de pragmatismo despiadado. Petru no se engana, sabe de los Mongoles, sabe de su leyenda, sabe que en las capitales de Europa, en lugares como Buda o Praga, los reyes y emperadores ven en Moldavia como un sacrificio necesario, un amortiguador que puede frenar un poco la marea mientras ellos preparan sus defensas leones. Petru no puede esperar ayuda. No ligará ningún ejército de caballeros con armaduras brillantes a salvarlos. Esta batalla, si ocurre, será suya. Solo de Moldavia. Así que se sienta, con sus consejeros, y mira los mapas. Los mapas muestran llanuras abiertas, perfectas para la caballería ligera mongol. El corazón de su estrategia, lo que los hace imparables, es su movilidad. Atacan como un enjambre, con arqueros y caballo que pueden lanzar una lluvia de flechas mientras galopan, girando y retirándose, antes de que un caballero pesado europeo siquiera haya levantado su lanza. En un campo abierto, sería una carnicería. Los moldavos serían rodeados, desgastados y aniquilados. Sería seguir el guión de todas las derrotas anteriores. Petru lo rechaza. No puede jugar al juego de los Mongoles en sus términos. Tiene que cambiar las reglas. Tiene que encontrar un lugar donde la gran fortaleza del enemigo, su caballería veloz, se convierta en su mayor debilidad. Donde los neuros y la tecnología
important menos que el conocimiento del terreno, y la voluntad del lugar. Y es entonces cuando su mirada, o la de alguno de sus hombres, que conocen cada palmo del país, se posa sobre una zona en particular. No es una gran ciudad fortificada. No es un castillo en una colina. Es un lugar donde el agua y la tierra se mezclan. Una zona de lagunas, pantanos y bosques densos cerca del río Prut. Un lugar conocido localmente por las aguas de color verde azulado de una laguna principal. Un lugar que los mapas de los invasores probablemente muestran como un simple mancha verde, sin importancia. Para Petru, y ese mancha verde es la clave. Es el campo de batalla perfecto. Imaginalo, un terreno blando, traicionero, donde los caballos pesados se hundirían, donde las formaciones amplias son imposibles, donde los bosques tupidos eliminan la línea de visión y el espacio para cargar. Ali, un arquero a caballo, no puede girar en círculos. Ali, un ejercicio que depende de la velocidad y el orden, se convierte en una multitud lenta y desorganizada. El plan comienza a tomar forma en su mente. No será una batalla defensiva estática, será una trampa. Una trampa gigantesca y natural. La idea es simple en concepto, pero tremendamente arriscada en la ejecución. No puedes detonar a un torrente con un muro, pero puedes canalizarlo hacia un desfiladero donde se ahoga en su propia fuerza. Pero un príncipe, por sí solo, no gana batallas. Necesita un ejército. Y Petru sabe que no puede reunir un ejército tradicional a tiempo, en no que pueda igualar a los Mongoles en su propio estilo de guerra. Así que es algo radical, algo que define el carácter de lo que está por venir. No envía mensajeros solo a sus nobles, para que reúnan a sus caballeros. Envía mensajeros todas partes, Los mensajes llegan a las aldeas escondidas en los valles de los Carpatos. Llegan a las casas de los pastores en las colinas. Llegan a los claros en el bosque donde viven los liladores. Llegan a los pueblos de pescadores junto a los ríos. El mensaje de Petru no es un edicto frío de un gobernante. Es un llamado desesperado humano a la gente común. No pide soldados professionals, pide campesinos, pastores, legadores, arqueros y cazadores, pide hombres que no tienen armaduras de hierro, pero que tienen brazos fuertes por traviar la tierra, pide hombres que no tienen espadas largas, pero que manejan el hacha y lajas con una precisión mortal, pide, sobre todo, hombres que conocen este terreno como la palma de su mano. Que saben que part del pantano parece salida per o es un hoyo mortal. Que conocen los senderos ocultos en el bosque. Que pueden poner una flecha en el blanco sin pozos porque para alimentar a su familia. Es un llamado a defender, no el honor de un príncipe o los fronteras de un mapa, sino algo mucho más inmediato y visceral. Sus hogares, sus campos recién sembrados, sus cosas de madera, sus mujas, sus hijos, sus ancianos. La vida que han construido con tanto esfuerzo en esta tierra fronteriza. Esa es la motivación, no hay gloria aquí. Solo supervivencia pura y dura. Y la gente responde, no como un ejército, uniform, sino como una muralla humana de determinación. Llegan con sus ropas de trabajo, con sus herramientas, con sus arcos viejos. No hay dos hombres iguales. No marchan en formación. Pero en sus hoyos hay algo que quizás le falta a un soldado profesional de lejos, la certeza absoluta de que no hay retirada posible. Detrás de ellos está todo lo que aman. Luego aquí es luego por la continuidad de su mundo. Mientras este ejército único,
Este Jacito del Pueblo. Comienza a congregarse en secreto cerca de la zona de la laguna. Petru los intrina. Pero no los intrina en tácticas complicadas. Les da una consigna clara, una que aprovecha sus habilidades naturales, no se enfrentan de frente. Atragan. Melecen. Retirants. Why conozcan el terreno mayor que su propia respiración. Les enseña finger desorganización e finger panico. La idea es tentar al orgulloso ejército mongol. Hacerles creer que están persiguiendo a una banda de campesinos terrorizados. Pero luego levelos directo al corazón del pantano y el bosque impenetrable. Ali. La batalla cambiaria. Ya no sería una batalla de ejércitos, sino una serie de duelos pequeños y brutales en el barro. Un hacha de legador contra la cimeterra de un jinete atrapado. Una flecha lanzada des detrás de un robel contra un arquero que no tiene espacio para galopar. El escenario está listo. Por un lado, la horda dorada, una máquina de guerra pulida por décadas de conquista. Confiada en su mito de invincibilidad, liderada por un comandante que espera otra victoria rápida. Avanzan. Y el suelo tiembla bajo el peso de miles de caballos. Es el sonido del destino que se acerca. Por otro lado, escondidos entre los árboles y los juncos al borde de la laguna azul, están los hombres de Moldavia. No hacen sonar trompetas, no brillan al sol, están quietos, respirando el aire húmedo del pantano, agarrando sus herramientas convertidas en armas. Miran a su príncipe, Petru, que está con ellos, no por detrás. Él también está en el lodo. Sabe que todo depende de este plan descabellado. Sabe que están a punto de desafiar una leyenda. Y entre estos dos mundos a punto de chocar está el terreno. El pantano silencioso. Los bosques oscuros, las aguas quietas de la laguna. La tierra misma, que los lugareños conocen y los invasores ignoran, se ha convertido en el arma secreta. Todo está listo. El mito está a punto de enfrentarse a la realidad del barro. El miedo y la desesperada violencia de un pueblo que no tiene dondor. El RNL. Campamento moldavo cerca de la laguna azul era distinto. No olía a cuero aceitado de armaduras o a metal pulido, sino a tierra mojada. A ropa de lana sudada y a la humedad densa que subía del pantano. No era el campamento de un ejército, al menos no como los que se describen en los libros. No había filas ordenadas de tiendas, ni herreros trabajando en yunques fallando espadas. En su lugar, había grupos de hombres sentados en círculos en el suelo. Algunos afilaban con esmero el filo de sus hoces, esas mismas que semanas atrás cortaban trigo. Otros tensaban las cuerdas de sus arcos simples de madera de tejo, no diferentes de los que usaban para cazar cosas en el bosque. Había legadores que pasaban los dedos por el filo de sus hacas, pensando quizás que en lugar de cortapinos, pronto intentarían cortar algo mucho más duro. No había uniformes. Se reconocen por las caras, por los acentos de sus aldeas, por las chaquetas remendadas por sus mujas. Estos no eran soldados de carrera. Eran el panadero de un pueblo riberego, el pastor que conoce cada sendero de las colinas, el joven que ayudaba a su padre en la fragua familia. Sus nombres en su memoria se han perdido en la historia, pero en ese momento eran la única esperanza. Petru, su voivoda, caminaba entre ellos. No daba discursos grandilocuentes sobre gloria o Dios. Hablaba claro, como se habla con la familia cuando la situación es grave. No nos enfrentamos a ellos en campo abierto, dice, agachándonos junto a un grupo de arqueros. Eso es lo que esperan, lo que quieren. Nos cargarían y sería el fin en una hora. Los hombres ascension en silencio,
Todos habean oido los historias. Nosotros los levaremos a asterisk nuestro asterisk terreno. Al terreno que ustedes conocen. Segalaba hacia la espesura oscura. Que bordeaba las aguas quietas de la laguna. Ali, sus caballos serán una carga, no una ventaja. Ali, sus flechas no tendrán un blanco claro. Ali, serán peces fuera del agua. La estrategia se repite una y otra vez, hasta que se grababa en la mente de cada hombre. Era simple, pero dependía de una ejecución perfecta y de un valor frío como la piedra. El plan tenía tus partes, como los dos golpes de un hacha. Primer golpe, el cebo. Un grupo relativamente pequeño, visible. Debía presenta batalla en el límite entre la llanura y la zona pantanosa. Debían luchar con furia. Pero una furia contenida. Debían parecer una fuerza fronteriza desesperada, la única línea de defensa de Moldavia. Y luego, cuando la masa mongol se lanzara sobre ellos, debían romper filas. Pero no una huida cualquiera, una huida estudiada, que pareciera desordenada y aterrada, pero que los llevara por senderos específicos, por pasos que ellos sabían seguros y que parecían accesibles. Segundo golpe, la trampa. Al adentrarse en persecución, los jinetes mongoles se encontrarían con que el terreno cambiaba, la tierra firme se volvía blanda. Los espacios abiertos se sorben con árboles y matorrales espesos. Los senderos se estrechaban hasta convertirse en pozos de animal. La velocidad de la carga se convertiría en un caos de caballos resbalando, de jinetes forcejando por mantener el equilibrio. La formación, su gran fuerza, se desintegraría en docenas de grupos aislados y confundidos. Tercer golpe, el martillo. Aquí es donde entraba el grueso de los hombres moldavos, escondidos y en silencio total. No atacarían como un muro, serían como avispas saliendo de un nido. Desde los árboles, los arqueros elegirían blancos, a los que levaban estandards, a los que daban órdenes. Desde los matorrales, grupos de hombres con hacas y garrotes serían sobre los jinetes que estaban desmontados, o atascados. No buscarían combates heroicos cuerpo a cuerpo con los guerreros más experimentados. Buscarían la confusión, el golpe rápido, la desesperación. Atacarían y se replegarían en el laberinto verde, solo para aparecer en otro lado minutos después. Mientras Petru explicaba esto, se podía ver en los rostros de los hombres como la estrategia pasaba de ser un plan del príncipe. Ese es su plan, un cazador viejo, con el rostro sacado de arrugas, seguro un punto en un croquis tosco dibujado en la tierra. Aquí, el barro es profundo, parece posto, pero troga un cabolo hasta el peco. Si los levamos por este flanco, caen como moscas. Un pasto joven Acadia. Hay un paso entre esas colinas estrecho. Si unos cuantos nuestros están arriba con rocas, podemos será la salida. Petru escuchaba, aprendía. Este no era su ejército para dirigirlo como Titus. Era una mente colectiva que conoce cada detalle del lugar que iba a ser el campo de batalla. La clave era el terreno. Y el terreno era cruel y traicionero. Los hombres pasaron días recorriéndolo, memorizándolo. Marcaban árboles con cortes discretos para guiarse. Identificaban los pocos puntos de tierra firme en medio del fango. Las islas seguras desde donde podían atacar. Practicaban moves en silencio, comunicándose con seagulls de pajaros que ellos mismos inventaron. Se familiarizaban tanto con este passage de pesadilla que empezaba a sentirse como su aliado, como su fortaleza de barro y races. Al otro lado, la situación era completamente distinta. El ejército de Ordomelech era una visión imponente. Miles de jinetes, ligeros y ágiles, con sus arcos compuestos,
armas tan temables q podian atravessa armaduras a distancia. Aaron veteranos de escaramuses y conquistas, criados en la silla de monte des niños. Se movían con una coordinación que parecha natural, como una bondada de estorninos cambiando de dirección en el cielo. Su confianza era absoluta. Q. Podia oponerse ellos, un popoto de principados europeos divididos? Ya lo habían hecho antes. La victoria era una rutina, el botín una expectativa. Ordemelic mismo, un comandante con la sangre de los grandes canes en sus venas. Veía este con poco como un paso más en la expansión natural de su poder. Los informes que recibía hablaban de un príncipe local, de militias de campesinos, nada que sus arqueros no pudieran dispersar en la primera carga. No subestimaba a sus enemigos de forma tonta, pero operaba dentro del marco de su experiencia invicta. En campo abierto, nadie los igualaba. Así que, cuando sus exploradores avanzados regresaron informando de fuerzas moldavas atrincheradas en el borde de una zona pantanosa, cerca de una laguna, no lo vio como una trampa, lo vio como una posición desesperada. Se honor inclinado contra el agua, debía pensar. Un era táctico. No tienen espacio para maniobrar, para retirarse, es perfecto. Esa diferencia de perspectiva era el abismo sobre el que se libraría la batalla. Pero Ordemelic. El pantano era un obstáculo geográfico detrás del enemigo, algo que limitaba sus opciones. Para Petru y sus hombres, el pantano era el arma principal. Era el acto silencioso en la obra que estaban a punto de representar. La noche entera al choque fue tensa y silenciosa en el campamento. Moldavo. No había cantos ni brindis. Había hombres revisando sus herramientas por última vez, susurrando breves oraciones, pensando en los rostros de los que habían dejado atrás. Algunos, seguramente, sintieron miedo. Un miedo que les agarraba el estómago. No eran superhombres. Pero por encima del miedo estaba algo más pesado, más determinante, la responsabilidad. La sensación de que si ellos fallaban aquí, no habría un segundo ejército. Solo habría silencio y humo donde antes estaban sus hogares. Al amanecer, se pusieron en movimiento, se desplegaron como fantasmas en el bosque. Los hombres del cebo tomaron sus posiciones, visibles desde la llanura. El grueso del ejército, el martelo, se esfumó entre los árboles, conteniendo la respiración. Petru se colocó en un punto elevado, desde donde podía ver, con el corazón golpeando el pecho, como el destino se acercaba desde el este. Y en el horizonte empezó a formarse una nube de polvo. Al principio era una línea fina y marrón, luego se ensanchó, se volvió más densa. Pronto el sonido liga antes que la vista. Un rumor sordo, creciente, como un trueno continuo. Era el sonido de miles de cascos golpeando la tierra. La horde dorada estaba llegando. Los estandartes de las 9 bandas blancas empezaron a vislumbrarse, hundiendo con arrogancia. La masa de jinetes parecía interminable, fluyendo sobre la llanura como un río de metal. Cuero y pelo de caballo. Se detuvieron a una distancia prudente, estudiando la posición moldava. Desde abajo, los hombres del cebo debieron sentirse como ratones frente a una manada de lobos. Pero aguantaron. Recordaron las instrucciones. Parece una defensa desesperada, pero posible. Entonces, desde las filas mongoles, solía la primera oleada. No fue todo el ejército. Fue un movimiento de prueba, rápido y letal. Una nube de flechas silba en el aire. Los moldavos respondieron. Levantaron sus escudos de madera tosca, lanzaron sus propias flechas. Se oyeron los primeros gritos,
el prima choke de armas. La Batalla al fin había comenzado. Whitehall como se había planeado, tras un breve y feroz intercambio, la línea Moldova se rompió. Los hombres comenzaron a retroceder, luego correr. No hacia los lados, hacia la llanura abierta, sino directamente hacia atrás, hacia la boca oscura del bosque y los terrenos blandos que rodeaban la laguna. Hacia un ruido de pánico, erigeban sus armas para correr más rápido. Parecha la derrota más clásica, la más esperada. En su posición de mando, automático debía sonreír. Era tan fácil como siempre. Dio la orden. La persecución había comenzado. La horde dorada, confiada en su superioridad, puso sus caballos al galope y se lanzó tras los moldavos que huían, entrando sin sospecha en el laberinto verde y húmedo que los estaba esperando. El cebo había sido tomado. La trampa estaba a punto de cerrarse. Todo fue muy rápido, y al mismo tiempo, para los hombres que estaban allí. Cada segundo debía sentirse como una hora. Los jinetes mongoles del primer grupo de persecución cruzaron la línea, donde la hierba firme de la llanura se encontraba con los juncos altos y la tierra esponjosa. Sus caballos, animales poderosos de las estepes, acostumbrados a galpar sobre terreno duro y seco, sintieron el cambio al instante. Los bezupas ya no encontraban un suelo que los impulsara, se hundían unos centímetros. Luego unos dedos más en un fango que succionaba y retenía. Pero el impetu de la carga era fuerte. La visión de los moldavos yendo desesperados. Era un espectáculo que habían visto docenas de veces. Era la sigil del triunfo. Así que siguieron adelante, gritando, con sus arcos en alto. Los moldavos que huían corrían por unos senderos extrañamente secos. Parecían saltos de piedra en piedra invisible. Los mongoles, enfocados en el blanco, no prestaban atención al suelo. Simplemente seguían. El primer signo real de problema no fue una flecha, ni un grito de guerra. Fue un sonido sordo, un relincho agudo de pánico. Y el ruido de un cuerpo pesado cayendo al barro. Un caballo de la primera fila, galopando a toda velocidad. Piso un parche de terreno que parecía pasto. Pero que era solo una piel verde sobre un agujero de agua negra y lodo profundo. El animal se hundía de peco, lanzando por los aires a su jinete, que caía con un chapacheo grotesco. Fue como si es prima accident desatara la maldición del lugar. Otro caballo, tratando de esquivar al primero, torció su carrera y se enredó las patas en unas raíces ocultas bajo el agua baja, rompiendo una pata con un crujido horrible. De repente, la elegante línea de persecución se convirtió en un desastre. Los jinetes que venían detrás tenían que frenar bruscamente, girar, pero en un terreno blando y desigual no era fácil. Chocaban entre ellos, sus monturas resbalaban. El grito de guerra se transformó en un coro de órdenes confusos, de animales asustados y de hombres maldiciendo. Desde lo alto de un roble nudoso, un hombre que en su vida había casado solo con ellos y ciervos, respira hondo. Tensa la cuerda de su arco de tejo y apuntó, no apuntó al cuerpo acorazado de un jinete, sino al cuello expuesto de un hombre que intentaba controlar su caballo encabritado. Solta la cuerda. La flecha silba en el air húmedo y encontró su blanco. Fue el primer disparo de cientos. No hubo una orden. Fue como si el bosque entero hubiera decidido, de repente, atacar. Las flechas no venían de una dirección fija. Zumbaban desde los matorrales a la izquierda. Caían desde las ramas altas de los árboles. Surgen de detrás de troncos caídos cubiertos de musgo. Los arqueros mongoles, algunos de los mayores del mundo, estaban desorientados. No podían ver al enemigo.
no tenian un frente al q disparar, intenteran responder, lanzando nubes d flechas hacia los zonas d don crean q venian los attacks. Pero solo consiguien clavar sus proyectiles en la madera o pedelos en la espesura. Mientras tanto, en el suelo, la situación era aún más aterradora para los invasores. De repente, de un túnel de vegetación junto a un viejo tronco podrido, solía un grupo de hombres, empapados de barro hasta la cintura. Uno levaba un hacha de legador, otro una horquilla de madera reforzada con hierro, y el tercero solo un garrote pesado con un clavo oxidado. No gritaron, con los rostros contraídos en una mueca de concentración y miedo. Se abalanzaron sobre dos jinetes mongoles que habían desmontado, pero trata de ayudar a un camarada atrapado. No fue un duelo de espadas, con movimientos elegantes, fue una pelea brutal, corta y sucia. El hombre del hacha la levantó y lo dejó con toda la fuerza de sus brazos, que habían partido mil troncos, sobre el hombro de un guerrero mongol que apenas tuvo tiempo de girarse. El golpe no fue limpio, pero fue devastador. El hombre de la horquilla la usó no para opowarla, sino para encontrar a su oponente por la pierna y derribarlo al barro, donde el del garrote acabó el trabajo con dos golpes sordos. En 10 segundos fue todo. Los dos moldavos recuperaron el hacha, y la horquilla, y desaparecieron de nuevo en la espesura, dejando atrás la confusión y el horror. Las horas pasaron, pero en el pantano el tiempo parecía haberse detenido, atrapado en el lodo y en el cansancio. Lo que había comenzado como una emboscada precisa se había convertido en una lucha lenta, brutal y agotadora. Ya no era solo una batalla de táctica, era una prueba de resistencia pura, de quién se quebraría primero. Para el soldado mongol, ese desgaste era una tortura nueva. Estaba acostumbrado a la velocidad, al movimiento, a la victoria rápida. Ahora, cada movimiento costaba el triple de esfuerzo. El barro, frío y pegajoso, le llegaba a las rodillas. Su armadura de cuero endurecido, que lo protegía de las flechas, ahora pesaba como una losa de piedra, empapada de agua y sudor. El aire, pesado y húmedo, le quemaba los pulmones. Ya no olía a polvo de la estepa, sino a podredumbre, a sangre estancada y al miedo acre de los animales heridos. Esta era la verdadera táctica. No una gran batalla, sino mil pequeñas emboscadas, mil muertes rápidas y sorpresivas. Un grupo de pastores que conocen cada roca atacaba con piedras, desantarapalan, golpeando a los caballos para aumentar el pánico, y luego se retiraban por un paso que solo ellos conocen. Un cazador, camuflado con hojas, esperaba paciente junto a un charco profundo. Cuando un jinete pasaba cerca, le clavaba un cuchillo largo en el muslo y se dejaba caer de espaldas en el agua, nadando bajo la superficie para escapar. El terreno, espontáneo silencioso, se convirtió en un monstruo que se comía al ejército. Los caballos seguían hundiéndose. Los hombres, con sus pesadas botas y armaduras de cuero y metal, se atascaban en el barro hasta las rodillas. Moverse era un suplicio. Cada paso requería un esfuerzo enorme. El calor del día, mezclado con la humedad, era sofocante. El olor a sangre, a barro revuelto, a sudor y excremento de animales aterrorizados, comenzó a impregnar el air. Los mongoles eran guerreros endurecidos, no se rindieron fácilmente. Grupos de ellos lograron desmontar y formar círculos defensivos, espalda con espalda, disparando flechas a cualquier movimiento. Pero el enemigo no se presentaba. Solo llegaban flechas desde lugares imposibles. Cuando cargaban, hacia un punto del bosque, solo encontraban silencio y marcas en el barro que se perdían en la nada. Lo peor era la sensación de estacigos. En los estepes, podían ver al enemigo a kilómetros de distancia. Aquí,
no podian vermos ala de los siguientes arboles. Coda sombra podia escandera an hombra con an hacha. Coda ruido de una roma al quebras podiasa. Una trampa. La confianza con la que habian entrado se evapa. Reemplazada por una frustración feroz y un miedo que empezaba a crecerles por dentro. Estaban acostumbrados a dictar el ritmo de la batalla. Aquí, el ritmo lo dictaba el bosque, y era un ritmo lento, agitado y mortal. En su puesto de mondo, ahora más adelantado, Ordemelic debía das cuenta del era. Los informes que la legaban de sus oficiales no hablaban de victoria, sino de problemas, el terreno es imposible, mi sigo. Hemos perdido muchos caballos. El enemigo no se enfrenta, solo nos desangra. Debía ver como sus valiosas tropas de élite, en los que había invertido ecos, de entrenamiento, se desperdigaban y desaparición en esa Morocco verde. Como si la tierra se los tragara. Pero los moldavos tampoco era fácil. Ellos también estaban agitados. El miedo inicial se había convertido en una adrenalina cruda y dolorosa. Vieron amigos caer, alcanzados por flechas perdidas, o atrapados en un combate desigual. Pero tenían una ventaja psicológica crucial. Estaban en asterisk su asterisk. Elemento. Sabían que detrás de aquel árbol había un tronco hueco para esconderse. Sabían que aquel camino que parecía muerto desembocaba en un vado seguro. Sabían que si retrocedían 200 pasos, encontrarían un escondite preparado con antelación con agua y vendas. Y tenían algo más, podían ver que su plan estaba asterisk funcionando asterisk. El monstruo invencible de los estepas estaba atrapado, girando en círculos, perdiendo fuerza. Cada grito de la Mongol, cada caballo que caía, era una confirmación. Eran campesinos, sí. Pero en este día, en este barrio, estaban demostrando que un hombre que defiende su hogar. En el terreno, que conoce, puede ser el guerrero más peligroso del mundo. La batalla se estancó en una horrible pesadilla de desgaste. No había grandes movimientos de tropas, no había cargas espectaculares. Era una lucha de desesperación contra la confusión, de ingenio local contra disciplina foránea. El sol que había salido brillante, sobre la llanura ahora se filtraba a través del dosel de los árboles en rayos oblicuos. Y polvorientos iluminando escenas sueltas de caos, un estandarte de los nueve. Bandas blancas clavado en el lodo, abandonado. Un grupo de Mongoles intentando arrastrar a un herido por un terreno que no les permite avanzar. Un moldavo con la ropa hecha girones bebiendo agua de un charco limpio. Antes de volver a trepar a un árbol con supervisión de flechas. El mito de la invincibilidad no se rompió con un solo golpe monumental. Se estaba rompiendo con mil pequeños cortes, con el agotamiento, con la frustración, con la terrorífica comprensión que debía empezar a extenderse entre los soldados mongoles, de que esta vez habían subestimado algo terrible. No habían subestimado a un ejército. Habían subestimado a una tierra entera. Y a la voluntad feroz de la gente que la llamaba hogar. El martillo no había caído de golpe, estaba golpeando una y otra vez des todas las direcciones, sin pausa. Y el yunque era el barro implacable de la laguna azul. Aquí tienes la expansión de la cuarta parte. Los horrores pasaron, pero en el pantano el tiempo parecía habas detenido, atrapado en el lodo y en el cansancio. Lo que había comenzado como una emboscada precisa se había convertido en una lucha lenta, brutal y agitadora. Ya no era solo una batalla de táctica, era una prueba de resistencia pura, de quien se quebraría primero. Para el soldado mongol, este desgaste era una tortura nueva. Estaba acostumbrado a la velocidad, al movimiento, a la victoria rápida. Ahora,
Coda movimiento costaba el triple de esfuerzo. El borro, frío y pegajoso, le legaba a los rodillas. Su armadura de cuero endurecido, que lo protege de los flechas, a horrible saba como una losa de piedra empapada de agua y suda. Alea, pesado y húmedo le quemaba los pulmones. Yo no oleo polvo de la estepa, sino a podredumba. E sangre estancada y al miedo ega de los animales heridos. Des los arbustos, hombres salvajes cubiertos de barro surgieron como demonios, quebrando la defensa mongola en segundos. El asalto fue un relámpago brutal. Cumplido el objetivo. Se retiraron. Dejando atrás el caos y el pánico, la sensación de derrota se propagó como la pólvora. Los soldados mongoles, atrapados en el pantano, rompieron filas. La retirada se convirtió en una huida desesperada. Ordomelech, el comandante, rodeado de su guardia, escapó para salvar su vida, abandonando a su ejército y su leyenda en el barro. Su huida fue la sigil final. Lo que siguió no fue una batalla, sino una matanza. Al anochecer, el silencio volvió a la laguna azul. Los hombres de Moldavia, exhaustos y heridos, comprendieron. Habían vencido. Habían detenido a lo imparable. También tuvieron que ocuparse de los muertos. A sus compañeros los fueron recogiendo uno a uno, tratando de identificar sus rostros ensangrentados. Los colocaban en filas, cubiertos con lo que encontraban, una capa, unas ramas. Más tarde, los llevaron a sus aldeas para enterrarlos con honor, cerca de los hogares que habían ayudado a salvar. Era una tarea silenciosa y desgarradora. Cada cuerpo conocido era una historia que terminaba, una familia que se rompía. La victoria tenía el sabor salado de las lágrimas y de la tierra fría. Para los mongoles heridos que quedaban vivos, no hubo gran misericordia, no por crueldad, sino por pura realidad. No podían cuidar de ellos. Eran los costumers brutales de la guerra fronteriza. El mito se había roto, pero la vida seguía siendo dura y despiadada. El pantano alrededor de la laguna azul estaba devastado, la vegetación aplastada, el barro removido y tenido de mar enrojecido, y los cuerpos, cientos de ellos. La élite de la horda dorada yesha derrotada, no por un ejército de reyes, sino por la tierra y la gente común. Los hombres de Moldavia recorrieron el campo, recogiendo botín, espadas curvas bien hechas, arcos compuestos de una calidad que nunca habían visto, dagas con empuñaduras de hueso, collars de monedas de plata en los cuellos de los oficiales caídos. Era una riqueza inmensa para ellos, pero también un trofeo macabro. Cada objeto contaba la historia de un guerrero leano que había llegado hasta allí, confiado en su invencibilidad, y que había encontrado su fin en el barro de un lugar del que nunca había oído hablar. Petrumucat, camino entre es escenario. Su ropa estaba rasgada, tenía una herida superficial en el brazo vendada con un trapo. Miraba a su alrededor, a sus hombres exhaustos pero vivos, a los restos del ejército enemigo. En su corazón debió haber una mezcla de orgullo feroz y de una responsabilidad abrumadora.
El había sido el arquitecto de esta victoria. Había confiado en su gente, y su gente había respondido de una manera que superaba todas las esperanzas. La frontera estaba segura, por ahora. Su principado Moldavia había demostrado que podía parar el pie a la potencia más temida del este. Su propio nombre se fortaleció. De Petru I pasaría a la historia como Petru Mucat, el bueno, o el noble, el fundador de una dinastía, el voivada que detuvo a los Mongoles. La noticia de la victoria no vaya en telégrafos ni en periódicos. Vaya de pie en boca de los mensajeros, de los refugiados que volvían a sus hogares, de los mercaderes que pasaban por la región. Se extendió como un reguero de pólvora por Moldavia, luego por los principados vecinos de Valaquia y Transilvania, y luego, con el tiempo y los oídos de los reyes de Hungría y Polonia, y incluso en las cortes más lejanas. Al principio, fue recibida con incredulidad. ¿Los Mongoles? ¿Derrotados en campo abierto? ¿Por un príncipe menor y sus campesinos? Era difícil de creer. Pero los hechos eran tozudos. La Horda Dorada había retrocedido. La oleada de invasión se había detenido en seco. Moldavia no solo no había sido arrasada, sino que salía fortalecida. Petru Mucat se convirtió en una leyenda local, en un símbolo de resistencia. Pero aquí está la gran paradoja, la razón por la que esta batalla es olvidada. Para el resto de Europa, la noticia pronto perdió fuel, se diluyó entre otros acontecimientos. ¿Por qué? Primero, porque los vencedores no eran los correctos. No eran caballeros cruzados con cruces en el pecho. No eran un rey santo o un emperador poderoso. Eran, a los oídos de los cronistas de las cortes lejanas, campesinos hombres sin lineage noble, sin heráldica brillante. Su victoria no encajaba en el relato heroico y caballeresco que gustaba escribir. Era una victoria sucia, de barro y emboscadas, ganada más con astucia que con valor caballeresco tradicional. No era una historia fácil de romantizar para los poetas de palacio. Segundo, porque Moldavia estaba lejos. Era la frontera de la frontera, un lugar remoto, casi exótico, para un francés, un inglés, o incluso un italiano. Lo que pasaba allí parecía cosa de bárbaros, luchando contra otros bárbaros. No afectaba directamente a Paris o a Roma. Era un problema local resuelto de manera local. La historia la escriben los centros de poder, y Moldavia no era uno de ellos. Tercero, porque no hubo un cambio político enorme inmediato. La Horda Dorada no desapareció después de la Laguna Azul, siguió siendo una potencia. Esta fue una derrota importante, una invasión detenida, pero no fue el fin de su imperio. Para Europa Occidental, que siempre vivió con el miedo latente a una nueva invasión mongol masiva, el hecho de que la amenaza siguiera existiendo, quizás hizo que esta victoria concreta se viera como un respiro temporal, no como un punto de inflexión histórico. Así que la batalla se fue desvaneciendo de la memoria general. No en Moldavia, claro. Ali se convirtió en una leyenda que se transmite de padres a hijos. La historia del día en que sus abuelos, con sus herramientas de trabajo, defendieron la tierra. Pero no fue eclipsada por otros conflictos, por batallas con nombres más famosos y ejercicios más glamorosos. Hoy, si vas al lugar, cerca del pueblo romano de Saskat, no encontrarás un gran monumento con estatuas de heroes a caballo. Hay una piedra, un modesto monumento. Es discreto, como lo fue la victoria misma, necesaria profunda, pero no espectacular. El paisaje hacenado.
La Laguna Azul sig ali, el bosque ha vuelto a crecer, la tierra ha cubierto las huellas. Pero esa piedra, y la historia que representa, nos habla de una verdad poderosa. Que la historia no la hacen solo los reyes y los generals. A veces los hechos más decisivos los escriben personas comunes, con nombres que nunca conoceremos, cuando se ven empujadas a un rincón y deciden plantar cara. No la quieren por gloria o por conquista. La quieren por el derecho simple de seguir viviendo en su rincón del mundo, a ver crecer esos hijos y cuidar de sus animales. Y con ese motivo, el más humano de todos lograron lo imposible, detener una leyenda. La Batalla de la Laguna Azul es por eso un tesoro escondido. Un recordatorio de que el courage no lleva siempre armadura brillante, y de que a veces la defensa más feroz es del amor por un hogar, por un pedazo de tierra, que otros ni siquiera saben que existe. El día que el Este detuvo a los Mongoles. Una batalla olvidada por muchos, pero que para quienes la vivieron, y para la tierra que la absorbió, cambió todo.